Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Hogwarts Legacy. В прошлой части я наконец-то закончил проходить все статуи Деми масок. Практически все собрал. То, что я хотел. И сейчас будет, наверное, только в следующих сериях. Только дополнительные задания, только сюжет и все такое. Собирательство уже вряд ли будет заебистое какое-то. Ну, прям именно в большом, точно объеме. Вряд ли. Давайте возьмем задание, которое нам дали. Там какое-то письмо нам, вот этот лунный. Ждите новостей. У меня мистер мне пока не найдет. Так. Нам пришло письмо. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Так, давайте поговорим. Отправимся в Хогсмит. Вот так, да. И с нами там же вроде хотел поговорить тот, который на метле летает. Ну, который улучшение для метлы нам давал. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special Ага, вот, one все. for you. Усовершенствие, которое до максимального предела увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Берем. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Все, максимально. Сейчас, короче, пойдем на эту гонку. Последнюю. Блин, вот это то, что вот так вот все надо самому продавать, это, конечно, не очень. Thanks for stopping by. Hope to see you again. А, ну еще гляньте, оно прикольно переливается. Так, давайте отправимся. Ну все, да, у нас метла последнего левела. Да, обновление для метлы. Все. И дальше вверх его и живот. А, я могу тут просто... Но я не летаю на них все равно. Так что без разницы. Так, погнали на последнюю гонку в этой игре. Где она? Где-то вот здесь, да, была? Вот она. Погнали на эту гонку. И потом обратно в Хоксмит. Ну и до задания. Метлу мы максимум... Блин, ну не, это наряд пиздатый, как он переливается. Не знаю, мне в прошлый раз нравилось, как мы быстро летали. Давайте, последняя гонка. Надо пройти ее на 7 секунд раньше, чем наш рекорд был побит. Погнали. Brilliant flying, if I do say so myself. This is going well. Excellent.
too difficult. Brilliant flying, if I do say so myself. Ho, ho! Все. Good. I've got this. Фу. Так, ну и что, нам за это ничего не дали? Ну ладно, мы уже ачивку получили. Ладно, погнали в Хогсмит. Закончим задание с этими демимасками. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Why would anyone care enough to remove my demiguise statues? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Все. А, теперь с модом надо поговорить. Duncan owes his reputation to you. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend.
Так, ну я их уже все собрал. Так что все равно. Ладно, погнали теперь дальше. Выполнять допы, которые у нас тут есть. И, наверное, начнем. Тут я прошел. Говорю, возьмите это в замке постер. Давайте с этого и начнем. Goodness. Not a party to attend. Where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? Huh. The location marked on the map isn't far from here. Levioso! Так, и еще раз, где это находится? Так, сейчас я на телефоне у себя сфотал. Давайте карту глянем. Чак. Это находится здесь. Ну да, и оно... Название карты точно такое же, как это убежище. Stone walls do a prison make. Should have expected company. Wait, is that the hippogriff from my treasure map? You should never have come here. You're the one who's stuck here. Expulsion! Might want to look up. Just watch out. Levioso! What are your thoughts on electricity? Confringo. Bombarda. Levioso, I've seen your magic. I'm not afraid of all of you. Confringo. Bombarda. Expulso. Expulso. Confringo. Bombarda.
Так, и нам нужно... Зажить все. Так, сейчас. Вот так вот ноги стоят. Должна быть вот эта замержена. Это зажжена. Это... Это должна не гореть. Эти две горят. Это должна... Вот это... Не-не-не, вот это вот даже... Вот это должна замерзнуть. Вот это горит, а вот это вот должна тоже замерзнуть. Perfect. Let's see what we've got. This must be what all the fuss was about. Супер. Кстати, я рябиновый отвар в той выручай комнате-то поварил, но я не это. Я его забыл забрать. Так, погнали на следующее задание. Так, теперь давайте это выполним. Прогуляюсь по деревушке Марунь. Мне удалось послушать, как женщина говорила о спасении Дерикола. Звучит интригующе, нужно разузнать. Ага, нужно, наверное, Дерикола спасти. Ну, тут задания, тут вот такие вот задания, которые в деревушках, они не прям интересные. Pardon? Were you calling to me? I was. I'm Marianne Moffat. Pleasure. At the moment, I'm having a great deal of trouble trying to find a particular Derrickle. Ah, yes, the magical bird. Can disappear when it senses danger. Peculiar things, aren't they? Did you know that muggles call them dodos? Such a funny name. I'm worried about a large albino Derrickle known as Gwynaira. She's a local legend, so of course poachers are after her. If I had her, I'd treat her like a queen, and I could use her molted feathers as fashion accessories. Seems you're more concerned with the feathers than the bird. But she'd be safer with you than with poachers. Indeed. They'd pluck her feathers and likely kill her when they were through. I can't seem to rescue her, and I'm worried the Derrickles don't trust me since I've been hanging about their den. Why are you fixated on Gwynaira and not rescuing all the Derrickles? Gwynaira is special. She's more attractive to poachers with her lovely plumage. They'll try harder to take her. The other Derrickles seem to have managed evading poachers quite well on their own. Can you tell me what the Derrickle den looks like? It's down by the shore, on a sort of overhanging cliff. You'll recognise it by all of the Derrickles lolling about. I'll keep an eye out for a large white Derrickle. Oh, thank you. Those gorgeous feathers. And she'd be safe. One last thing. She seems to spend her days in hiding. I've only ever seen her at night. I do hope you're able to save her. Так, нужна ночь. Be prepared to chase her. I sometimes wonder if she actually enjoys the pursuit. Давайте сделаем ночь. Seems I'm casting a pisky on them 10 times a day. I suppose I should watch for Gwynaira. At night, apparently. Полетели. Еще одни шарики, кстати, нужны. И... Ну это опять, это так.
Я на платину все равно не буду речить. This must be the Dirical den that Miss Moffat told me about. Now, where is Gwenira? Glacius! Now, I'm only trying to help. Блять. Arresto momentum. Найс. Got her. Now I need to let Miss Moffat know. It's like a place right out of a storybook. Oh, hello. Any luck? Miss Moffat, I caught Gwenira. That's incredible. Was it terribly difficult? Not too bad, if you know what you're doing. Don't be so humble about it. Well, may I have her now? Of course. Oh, you're too kind. She has such exquisite plumage. Oh, I shall make the finest attire from her feathers. And she'll have a good life too, of course. Ah. Thank you so much for bringing me Gwenira. I shall keep her safe and only use her feathers sparingly. Так, погнали на следующее. Когда подвал старого поместья, недалеко от южного побережья, мне посчастливилось наткнуться на запертый садок. Нужно его открыть и посмотреть, что в нем хранится. Ну получается все, еще два задания. Два задания, и мы отправляемся на вот это вот расследование. Off on another adventure, are we? Revelio. Один вопросик, а как туда попасть? Revelio. Incendio. Confringo. Protego. Incendio. Confringo. Aloha Mora. Вот подвал. Revelio.
Нет, это не тот. Confringo. Incendio. A castle. Confringo. Aloha Mora. Revelio. Так, ну я не против, как раз сейчас добьем. Incendio. Revelio. Confringo. Confringo. How Incendio. Incendio. Confringo. Cabalso. Хорошо. Aloha Mora. Слушайте, ну дорога до этого сундука уже как такое, знаете, задание неплохое получилось. С двумя боссами такими. Опять карта будет. Да, опять карта. Я, кстати, вроде бы это помню. Я понял такую хуйню, я не мог пройти. Might be interesting to see where this leads. Эти время загадочной карты, что это тебе. Сокровище из проклятой гробницы. Слушайте. Вроде бы. Так. Так. А я тут все не взял. Так, странно. Так, еще раз давайте посмотрим. Рядом еще, так понял, задание. Вот, я даже помню это задание Мерлина. Это же связано с водой где-то. Так, как это задание называется? Сокровище из проклятой гробницы. Так, секундочку. Не буду париться, просто сейчас загуглю.
Угу. Это чуваки гробница предательства. Я так и думал, да-да-да. Потому что оно вот тут как раз на краю. Я помню, что там это было задание. Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. Where on earth is this leading me? Revelio. Так, Таня и Фотинс. Наши клиенты сообщили, что одного из предков похоронили вместе с частью фамилии Сокровищ. Они опасаются, что на гробнице лежит проклятие. Доберитесь до места, обозначенного на карте, ликвидируйте имеющие там чары, заберите ценности для последующей передачи родственникам почившего. Если вам что-нибудь нужно для этого задания, пишите напрямую мне. Желаю удачи, грилку грозных, траля-ля, тополя. Так, окей, что у нас с этой стороны? Видите, вот поэтому я сразу этих гробниц не исследую, потому что тут по-любому задание всегда есть. Considering the bones, I'll assume this is a tomb. Господин Грозник, если я не выберусь отсюда, посмотрите сведения обо всех наших стайных заданиях по ликвидации проклятия. В свете сегодняшнего предательства подозревал, что она обманывала Грингвудс, декларируя лишь часть находок, а остальное присваивая себе. Revelio. Confringo. Так, ну привет. Revelio. Cursed feet. Why is this door locked? Confringo. Brilliant. The first piece of the puzzle. Lumos. Так, нужно 3 бабочки. Уже это было в одном задании. One down, two to go. Раз. Два. Confringo. Revelio. Must be something around here I can climb up. Господин Грозник, пишу вам в надежде на то, что когда вы не сможете найти меня, то причина этого станет вам ясна. Мы добрались до гробницы, откуда нужно было забрать фамильное сокровище, но как только мы извлекли его, она оживила тело покоившихся там мертвецов и натравила их на меня. Похоже, она хочет забрать сокровище себе. Я постараюсь держать инфернал, насколько хватит сил. Levioso. Revelio. Accio. Bombarda. Ой. Lumos. Success. Revelio. In theory, what are they protecting? Incendio. Protego. Incendio. Confringo.
hope you stay dead this time. The 9 rocks on the Flipendo. Так, сейчас на телефоне посмотрю. А, я ее не сфотал. Сейчас сфотаю. Угу. Вверху и по бокам. Flipendo. Glad to have got Eureka. Ну, погнали обратно теперь. И осталось последнее задание. Ну, еще одно там. К сожалению, я не могу заглянуть на карте, где оно. Так, ну и погнали. Тут, похоже, у Крекварта большие проблемы с бандой Пиламбы. Так, на это, думаю, наверное, просто зачистить надо будет. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Something must be done about the vile thieves who've infested Is the... everything all right, Madam? Olivier, Madame Olivier. Olivier? Everything is not all right. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvana Selwyn arrived. Sylvana Selwyn? Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Sylvana Selwyn? I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. Where is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. What's so dangerous about the Ashwinders? They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out. Я его победил, да, уже? Taken Да. care of. You defeated Selwyn? Merlin's beard. A student took down one of Rookwood's top filth. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. You're welcome in Cragcroft any time. It's such a pleasant place when it's not being threatened by Ashwinders. Так, осталось 10 доп. Задания.
Ну чё, я тут все повыполнял. То, что тут было, да, тут сюжетное задание осталось. Ну и последний маленький региончик. И все. Ну сейчас отправимся сюда. У Себастьяна есть план поговорить с Анной без ведома Соломона. Напряжно хочет встретиться со мной за пределами деревни. Погнали. Выполним это задание и на этом закончим. И следующий уже будет наконец-то сюжетом. Основным. Я хочу продать сначала все, что у нас лишнее. Кстати, что у нас там вообще? Кстати, выручай комнату, пойдем. You've made marvelous improvements here. Так, давайте. Я поменяю на эту. Так, давайте заберем зелье тут. Так, давайте... Я могу спасти? Нет. Так, погнали теперь обратно. How nice to see you, my young friend. Нет, в игре почему-то FPS просела. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark Из-за снега. sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time?
For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Ага. Значит, ждать от него письмо надо. Так, ну ладно, друзья. Сейчас отправляемся на сюжетное задание. Но сюжетное задание будем выполнять в следующей серии. Наконец-то, да? Я уже не знаю, сколько опять там, да? 4 часа не выполнял. Ну ладно, опять, кстати, будем встречаться с Себастьяном. Ну и закончим уже последний райончик. Ладно, всем пока, встретимся в следующей серии.